السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبتنا الأعزاء وطالباتنا العزيزات في مرحلة التعليم الأساسي للصف التاسع في مادة اللغة الإنجليزية. أهلا ومرحبا بكم معي أنا المعلم عبد المطلب محمد البوعيشي، معلم ومدرب لغة إنجليزية. نبدأ مع بعض إن شاء الله اليوم درسنا الخامس في الوحدة الخامسة إن شاء الله. Great Inventions Unit 5 Lesson 5 Great Inventions. Let's start first know the meaning of great inventions. خلينا نعرفه أول حاجة معنى great inventions. Great, it means something is very, very nice, very good. Great, when we say, oh, it's great. Great, it means very, very, very nice. عظيم. Inventions means when you make something that nobody else made it before. It's your own creation. يعني لما invention لما تدير حاجة ما دارهاش حد قبلك، اختراع معين، فكرة معينة ما فيش حد طلعها قبلك. So this is called invention. Inventions it means اختراعات plural. So great inventions اختراعات عظيمة. Right. A. Study the extracts. Extracts, that means small parts of texts. Small parts of texts يعني قطع صغيرة مقتطفات. Study the extracts below الأسفل. Where do you think they come from? Where do you think they come from? منين جايين هذو معايا؟ Okay. Are they come from a dictionary or a storybook or reference site? احنا واخدين في الدروس الأولى كلمة dictionary شو معناها؟ story book شو معناها؟ reference site. وين نقول كلمة reference site؟ Okay. Dictionary it means a book that you look for a word or contains many different meanings of words and you look for the word that you want to know. Dictionary means something or a book that you look for a meaning of words. يعني قاموس. Storybook. Story. What's the meaning of story? قصة. Excellent. So storybook, قصة, and reference site. Reference, that means if you remember the lesson of the library where we find the sections of books that we are looking for example, literature, stories, science, maths, history, okay? So reference site is the place where we can find the knowledge or information that we want to know. Reference site يعني جزء أو موقع لإشارة لموضوع معين. Okay. So now we will know regarding to these extracts where can we or these extracts comes from. منين جت هذه المعلومات هذه؟ هل هي جت من dictionary؟ هل في كلمة واحدة أو قطعة هنا؟ or storybook قصة or reference site من مكتبة. Reference site, very good. Why? Because there's information here. It's not like story. It's information about somebody who made this invention. أو معلومات على شخص قام باختراع معين. Okay. So before we start reading the text here, I want you to scan the two texts and then we can start our lesson together, okay? Scan. What's the meaning of scan? نظرة سريعة أو قراءة سريعة. Very good. So let's read it first quickly and then we discuss about the questions, okay? Do it now, please. Scan means you look very quickly to the lines and try to understand what the text about. نلقوا نظرة لمحة سريعة عن الدرس ونشوف على شنو يتكلم الدرس هذا. Okay? So this is the meaning of scan. Scan the first extract and quickly find the answers of these questions. This is the first extract. Okay. Who invented? So what's the extract about? What is it about? About TV inventions. Very good. اختراع التلفزيون. TV inventions. Okay.
Number 2, what was his nationality? Where does he come from? The inventor. Where does he come from? Scotch. Very good. From Scotland, the Scotch. He's Scotch. 3, when did he invent it? When did he make it? (1927). Very good. In 1927. Is he alive or dead? Is he still alive or dead? He is dead, of course, in 1946. Very good. So now let's read the information together. I'm going to read the first extract, and then we will explain the meaning of words. After that, we will read together. Okay? هنقرأ كلمات بروحي ونشرح لكم معاني, and then we read and repeat. Okay? I read and you repeat. Okay? تسمعوا وتردوا راي. John Logie Bird, 1888, 1946. Always when we find these two dates, لما نلقى التاريخين هذو معايا, it means date of birth and date of death. تاريخ الميلاد, تاريخ الوفاة. في أي مكان نلقوا تاريخين, معناها تاريخ الوفاة, تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة. Okay, so John Logie Bird was born in 1988. Very good. And died in 1946. Excellent. In London, in 1926, Bird, a Scotch inventor. Underline the word inventor. Inventor here is a noun. Okay? Inventor, that means a person who invents this something. Okay? So inventor was the first person to show pictures on television, or on a television screen. Screen يعني شاشة تلفزيون. Screen شاشة. Television تلفزيون. So on a screen, on television screen. The pictures were not very good. And they did not move. They stable. They fixed. They did not move. In 1927, however, he was able. Able, that means he can do that. He was able, قادر, to send moving pictures. He was able to send moving pictures from London to Scotland. He was able to send moving pictures from London to Scotland. Using what? Telephone wires. What's the meaning of wires? A slack الهاتف. Using telephone wires. The following year, السنة اللي بعدها, the next year, he sent pictures to America. He sent pictures to America using a radio waves. What's the meaning of waves? موجات. Excellent. Bird continued استمر working, and finally, at the end, he helped to develop color television. He helped to develop تطور أو تطوير color television, تلفزيونات الملون. Okay. طبعا هنا عندنا التواريخ هذه مهمة جدا، لأن في الامتحانات هتكون فيها صح وخطأ أو اختيار التواريخ المعينة، فلازم ركزوا على التواريخ. So, again, listen and repeat now. In London, in 1926, Bird, a Scotch inventor, was the first person to show pictures on a television screen. The pictures were not very good. They did not move. In 1927, however, he was able
to send moving pictures from London to Scotland using telephone wires. The following year, he sent pictures to America using radio waves. Bird continued working and finally he helped to develop color television. Okay, so this is the first extract. The first extract talking about John Logie Bird, TV inventor, who was born in 1888 and died in 1946. The first TV invention was in 1927. هذه المعلومات المهمة. من هو مخترع التلفزيون؟ جون لوغي بيرد. ولد في عام 1888، توفي في عام 1946. في سنة 1620 هو تاريخ الاختراع 1926 in 1926 بيرد سكوتش انفنتور أول سنة. في ثاني سنة 1927 استطاع أن يغير في حركة الصور from London أو أول صورة كانت من لندن إلى اسكتلندا using telephone wires، استخدم خطوط أو الأسلاك الهاتفية. السنة اللي بعد the following year he sent pictures to America، يبعث الصورة لأمريكا using radio waves، يستخدم في موجات الراديو. Bird continuing working and finally he helped to develop color television، استمر في العمل بتاعه إلى أن طور التلفزيون وأصبح بالألوان. هذا بالنسبة لي الاستراكت الأول. Let's go to the second extract. Guglielmo Marconi 1874 1937. شو معنى التواريخ هذه؟ What's the meaning of these dates? This is date of his birth and this is date of his death. Very good. So he was born in 1874 and died in 1937. Very good. This is the person. After the invention of the telephone، بعد اختراع التليفون by Alexander Bell. So this is the name of the inventor, Alexander Bell. In 1847, okay, and in 1922, inventors worked on radio waves. المخترعين يشتغلوا عليه موجات الراديو instead of electric signals، بدل من الإشارات الكهربائية to carry sound، لإرسال الصوت. Marconi, this is the person, the inventor, an Italian. So this is his nationality. Where does he come from? He comes from Italy. What nationality is he? He is Italian. Was the first الأول to do this. أول شخص كان يستخدم الأشياء هذه. In 1986 he sent radio messages over a distance of more than 105 kilometers. Okay? قدر يبعث الموجات هذه في مسافة أكثر من 105 كيلومتر أو 105 kilometers. The following year، السنة اللي بعدها، he sent a message from land to a ship. He sent a message from land، was meaning of land الأرض to a ship، هي سفينة في البحر at sea. A distance المسافة of 29 kilometers، مسافة 29 كيلومتر. Finally في النهاية in 1902 he sent a radio messages from America to England. بعث رسالة من الراديو من أمريكا إلى بريطانيا. Okay, so now let's answer the same questions for Guglielmo Marconi.
Who invented, instead of the television, we can say the radio. After the invention of the telephone by Alexander Bell, okay, invented in 1847, inventors worked on radio waves instead. Now, Marconi divided or developed the radio waves. What was his nationality? Italian. When did he invent that? Before Alexander, Marconi developed the waves by sending the messages by the waves of the radio, okay? So in 1996, he sent the radio message over a distance of more than 150 or 5 kilometers, okay? Is he alive or dead? Of course he is dead, because this is the date of his death, 1937. So now let's read and repeat, okay, together. Guglielmo Marconi, 1874, 1937. After the invention of the telephone by Alexander Bell, 1847, 1920, inventors worked on a radio. بعد اختراع التليفون بس ألكسندر صار بدو المخترعين يشتغلوا على الراديو. Okay. Worked on radio waves instead of signals or electric signals. Again, after the invention of the telephone by Alexander Bell, 1847 to 1922, inventors worked on radio waves instead of electric signals to carry sound. Marconi, an Italian, was the first to do this. In 1996, he sent a radio message over a distance of more than 105 kilometers. The following year, he sent a message from land to a ship at sea, a distance of 29 kilometers. Finally, in 1902, he sent a radio message from America to England. Good. Now, if you still remember of the lesson that we had before for the active voice and the passive voice in the present, okay, which is, I can remind you with that, with this one, okay. So this is the active voice and the passive voice, okay. Look at the sentence in here, in the previous lesson, which is lesson 4. If you open your book on lesson 4 from Cairo to Tripoli, at the end of the lesson here, there was a spot of grammar, okay? So, I want to remind you with the previous active voice and passive voice in present to join it with the active voice and passive voice in the past. رجع لكم الدرس بتاع الاكتف فويس والباسيف فويس المضارع باش نربطه بالاكتف فويس and passive voice in the past في زمن الماضي هو درسنا اليوم. اوكي هذا الاكتف فويس والباسيف فويس البريزنت في الدرس السابق. اوكي شوف القاعده هنا ايش نقول. When we say what people and things do, when we say what people and things do, we use active verb forms like write and send. يعني لما بنتكلم عن اشياء داروها ناس او اشياء داروها
يعني نتكلم عليه نجيب الفعل في المصدر. Okay. When we say what happens to people and things we use passive voice or passive verb forms like is written and is sent. لما نجيب هنا الفعل، احنا قلنا في الجملة العادية في الاكتف فويس نستخدم الفعل في المصدر، لكن في الباسيف فويس المبني المجهول نستخدم الفعل في التصريف الثالث. For example, write واللي written, sent واللي sent. In active sentence the subject has an action done to it. يعني شو معنى الكلام هذا؟ الفاعل في الجملة بيصبح، أو المفعول في الجملة العادية الفاعل هو الفاعل نفسه، لكن في الباسيف فويس بيصبح المفعول به هو بياخذ موقع الفاعل. For example, to form the present passive we use the verb be plus past participle of a verb. For example, books are sold in our local library. هذه جملة في الباسيف فويس. نجي نشوف الجملة هذه. A reporter writes an article in Cairo. A reporter هو المحرر writes يكتب an article in Cairo، يكتب المقال في القاهرة. This is active. شوف كيف تولي باسف هنا. احنا قلنا المفعول به بيصبح هو في بداية الجملة. وين المفعول به في الجملة هنا؟ An article. Very good. He writes an article. So an article comes at the beginning of the sentence. تأتي في بداية الجملة. An article. الverb be بيكون في البريزنت، لأن دائما احنا لما الجملة في البريزنت بنحط الفعل المساعد verb be في البريزنت، واحنا مكونات الباسيف فويس شنو هو؟ verb be زائد الفعل في التصريف الثالث، ونحط المفعول به في بداية الجملة. يعني هنا المفعول به article ولا هنا an article. الجملة في زمن المضارع بنجيب verb be is لأنه مفرد. الفعل في التصريف الثالث قال past participle write wrote written. Very good. In Cairo. So an article is written in Cairo. Next, she sends it to Tripoli. هذا الفعل she sends it to Tripoli. زمن الجملة الفعل هنا في التصريف في زمن المضارع المفرد الغائب. إذن بنحط الفعل هذا بيصبح التصريف الثالث هي sent بالتي. بتولي هنا تولي object اللي هو it. Next it الفعل المساعد verb be بيكون في زمن المضارع المفرد الغائب is. Okay, so is here is الفعل في التصريف الثالث قلنا احنا send بدي تولي في التصريف الثالث بالتي sent to Tripoli. هذا بالنسبة لزمن المضارع. إذا في زمن المضارع الفعل المساعد verb be بيكون يا إما is يا إما are في البريزنت. اوكي. في الباست هنايا نفس الطريقة، لكن الفعل زمن الجملة في الماضي إذا الفعل المساعد verb be بنحطه في الماضي. إذا كان is بتولي was، إذا كان are بتولي were. Very good. Tenses active plus or opposite passive. Marconi invented the radio. شوفوا الفعل هنايا. الفعل هنا في زمن الماضي. invent يخترع. invented ed ضفنا له regular verb ولا فعل ماضي. Marconi subject, invented verb, the radio object. القاعدة شنو تقول؟ احنا قلنا المفعول به بيولي فاعل في بداية الجملة، بنحط الفعل المساعد verb be اللي هو إذا كان في زمن المضارع بنقول am ولا is ولا are، إذا كان في زمن الماضي بنحط was ولا were، والفعل في التصريف الثالث. اوكي. Marconi invented the radio. شو بتولي هنايا؟ the radio اللي هو المفعول به أصبح في البداية هنايا the radio. الجملة في زمن الماضي الفعل به هنا بيكون في زمن الماضي أيضا، بنقولوا is شو بتولي was. Very good. بنقولوا the radio was. هنا التصريف الثالث الفعل invent هو regular verb فعل قياسي، بنضيف له ed يعني نفس التصريف في الماضي أو في الماضي التام بيكون بالed. the radio was invented. لو نبي نذكر by Marconi اوكي ما نبيش حسب الفاعل هنا اللي صار به الفعل حسب الإمكانية اللي عندي نبي نذكره اوكي، ما نبيش اوكي عادي نقدر نقول the radio was invented in كذا في تاريخ معين، أو نقول the radio was invented by Marconi. اوكي. Bird showed pictures on a television screen. Bird المخترع هذا أظهر الصور في شاشة التلفزيون. هذا bird هو الفاعل، باشين أظهر هو pictures هنا هذا المفعول به ولا، وهذا الفعل ينتهي بالإيدي ده فعل قياسي، بنقولوا الفعل مفعول به بنجيبه وين؟ بداية الجملة اللي هو هذا pictures. هذه كانت pictures. شو بتولي؟ pictures. by pictures singular or plural؟ plural. شو بنجيب was ولا where؟
where. Very good. So pictures where. الفعل هنا showed تولي shown. Shown past participle of showed. Shown on television. Screen by bird. نقدر نقول by bird or not. As simple as it is. إذن passive voice has two situations first. طبعا احنا عندنا موضوعين ليه في ال present في ال past. In the present and in the past. In the present we use is or are plus verb in the past participle and the object at the beginning of the sentence. In the past we use was or were plus the verb in the past participle and also the object at the beginning of the sentence. Ali writes an article is written. Ali wrote an article was written. That's it. Right? Good. So let's go to the workbook first. Okay? On page 55, 57, sorry. Open your book on page 57. Great inventions, lesson 5, page 57. Open your workbook on page 57, lesson 5, great inventions. Okay, ready? Excellent, let's start. Find these words on page 62 on your course book. احنا بنطلع الكلمات اللي في الصفحة 62 اللي خدناها بكرة احنا واعطينا معانيها تو بنطلعها هنا. The opposite of last. الأخير عكس شنو؟ الأول. What's the meaning of الأول؟ First, very good. So the opposite of last. I can use the writing here. Okay. Is it writing here? Okay. Let me do the, yes, thank you. The red one. Okay, the opposite of last is first. Very good. So, the opposite of last, الأخير عكسها الأول, أول, first. Verb from the noun invention. Verb from the noun invention. هذه كلمة invention هنا اسم. اوكي. كلمة يخترع هذه اختراع. كلمة يخترع verb شو متولي؟ invent. Very good. Invent. So this is the verb. Verb from the noun invention, invent. Excellent. A large boat. What's in a boat? قارب. Excellent. So large boat. قارب كبير شو يقولها؟ لما يبدأ قارب كبير ship. Very good. سفينة. ship. The next year. خدناها بكرة قلت لكم معناها. The next year. The following year. Excellent. The following year. Right. How far one place is from another? How far? مسافة. مسافة من إلى. How far from one place to another is from another. ليش نحن المسافة قلنا؟ Distance. Very good. Distance. Excellent. Okay. Bird first use telephone what؟ أول حاجة استخدمها bird شنو يستخدم باش يوصل التليفون؟ استخدم الأسلاك. Very good. What are أسلاك؟ شو معنى أسلاك؟ Wires. Very good. And to send pictures. Then radio. استخدم راديو شنو؟ Waves. Very good. استخدم waves. Bird first use telephone wires to send pictures, then radio waves. Okay. B. Are these sentences true? T or false? F. هل الجملة هذه صحيحة أو لا؟ إذا كان صح بنديره T، إذا كان غلط بنديره F. Number one example. John Bird died in 1988. F. Bird sent moving pictures to America in 1928. بعت صور
أمريكا في سنة 1928. True, yes. It's T. Marconi invented the telephone. Marconi اخترع التليفون. No. Marconi, Alexander who invented the telephone. So it is false. من اخترع التليفون؟ Alexander Bell. Very good. Number 4. Marconi used radio waves to carry sounds. Marconi هو مستخدم موجات الراديو لحمل أو لتوصيل الصوت. Yes, it's true. Good. Number 5. In 1902, Marconi sent a radio message to America. True or false? False. Why? Because he sent a message from America to England. 1902 بعت الرسائل من أمريكا إلى بريطانيا. From America to England. Right? So this is the answers of these questions of unit of lesson 5 in unit 5. I hope that's going to be clear. إن شاء الله يكون واضح كل شيء ومفهوم عندكم. حاولت نوصل المعلومة بأبسط طرق وإن شاء الله نكونوا في المستوى والوضوح الكامل بالنسبة للشرح. شكرا لحسن متابعتكم. انتظروني مع الدرس السادس في الوحدة الخامسة إن شاء الله يوم الغد. وتقبل تحياتي أنا عبد المطلب محمد البوعيشي، معلم ومدرب لغة إنجليزية، والسلام عليكم.